Hi guys, my name is Ryan Sumardi and welcome back to my channel. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik ekonomi yaitu supply and demand. Some of you might have heard about it, some of you might not. Well, supply and demand itu sangat teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi supply and demand itu adalah ekonomi konsep yang kalau kita lihat grafiknya, dari grafik vertikalnya yaitu price ataupun harga, di mana di bawah grafik horizontalnya itu adalah quantity ataupun kuantitas yang kita butuhkan. Demand and supply curve, kalau demand itu adalah grafik yang diagonal menurun begini. Sedangkan kalau supply adalah grafik yang diagonal menaik begini. Dan intersectionnya ini adalah pricing point, atau di mana harga itu adalah harga yang sebenarnya. Di mana demand meet supply berarti equilibrium, harganya itu harga pas, bukan harga digoreng ataupun harga yang dimain-mainkan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang beberapa barang yang kalau kita lihat itu boleh dikatakan sebagai barang yang hot item ataupun barang yang jika dibeli bisa langsung dijual lagi dan mendapatkan profit. Di masa corona ini, salah satu hal pertama yang kita lihat waktu mulai bulan 3, sesuatu yang dapat dijual kembali dengan harga profit yang lumayan wow, itu adalah satu sanitizer, alkohol. Dan juga kalau kita lihat masker pada waktu dulu itu harganya ya standar-standar lebih murah, sekarang harganya lumayan tinggi. Dan dulu malah di markup. Kadang-kadang orang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang dimana dapat merugikan orang lain. Nah, namun kalau itu adalah kebutuhan basic kita. Tapi kalau kita lihat seperti yang baru-baru ini, kalau kita lihat di luxury items itu supply demand-nya itu sedikit berbeda ya dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. If somebody mark up the price for items that we use daily, itu sedikit, menurut gua sedikit kurang asem, karena itu barang kebutuhan gua sehari-hari loh, gitu. And I have enough money just to buy it. Tapi kalau orang mark up barang-barang luxury goods, it means mereka juga punya uang untuk di-spend deh, kira-kira as if they have money to spend for it, so why not, right? When we talk about luxury item, one of the things that a lot of people hunt about is Rolex watches, right? Rolex watches entry level Submariner itu salah satu yang paling dikejar-kejar sama semua orang. And kalau kita tahu, if you go to Rolex watch store, official store-nya, kamu pergi sekarang ke sana, kamu bilang, I want to buy a sport model watch. Dia bakal nanya, yang mana? Submariner, GMT, Daytona, kamu bilang deh, gue mau yang steel. Dijamin 100% nggak ada. Unless lu ada di dalam member dan lu udah masukin nama kamu for a really long time and you have wait for a really long time and then you can get it. Nah, itu kenapa menurut gua itu demand and supply crazy is because a lot of people beli terus disimpan ataupun dijual di makelar. Nah, kalian tahu nggak sih di tahun ini Rolex itu keluar 4 model baru untuk Submariner. So that model itself is actually being released as soon as the Rolex factory is producing again, karena mereka kemarin itu tutup because of the coronavirus. Mereka udah tutup lama banget, sehingga if you are in a store, kamu ke toko Rolex, jam-jam tangan yang mereka miliki itu dari awal tahun sampai sekarang itu probably about the same, karena mereka nggak dapat shipment baru dari Rolex. Rolex sudah tutup pabriknya mereka kira-kira 4 bulan. Nah, because of this kind of shortages of supply, maka demand jam tangannya kan selalu tetap ada nih, demand orang pengen beli terus. Ya makanya harga jam tangan itu terus bisa naik dan naik. Nah, untuk Submariner itself, banyak banget orang sekarang nanya, is it actually worth buying Submariner in the second, or in a way, in a resale market? Bukan retail loh ya, reseller. Apakah worth it? Contohnya, nah gue pernah lihat Submariner black color, brand new in the box, itu retail price-nya $8.950-an, atau about, assuming 120 jutaan. Nah, 120 jutaan itu kalau kamu lihat di resale market, it's about 150-150-an. Markupnya itu kira-kira 20 juta. Is it worth that much? Well, to some people, yes it is. Because what? One, gue punya uang, gue pengen butuh jam tangannya sekarang. Yang kedua, gue kalau mencari substitute jam tangan ini, apalah brand lain dengan harga kira-kira segini yang memiliki prestige-nya Rolex? Not really a lot, because with that kind of budget, there's not much substitute for it. And juga guys, kalau kamu ke toko Rolex dan kamu mau beli, well especially di Indonesia sih menurut gua,
Kalau di luar negeri, I've asked around and mereka usually put your name on the list and you just wait about whole year to get it. Tapi kalau di Indonesia, lu mau masukin nama kamu di list aja supaya kamu dapat a call, kamu harus kayak as if beli pancingan, tau gak sih? Kayak lu harus beli jam tangan yang lebih murah dulu, jam tangan lain dulu yang you don't even need to just get your name on the list. That's like, is it worth it though? Kayak if you have that much budget, do you think you will buy that? Or you could go for something else, like for example, Omega Speedmaster, or you could go for Omega Seamaster, or you could go for something else, right? Tech Hour, Hublot, or if you have more money, go for AP, right? Why not? Tapi juga di premium watches juga, actually it does the same thing. Karena for like Patek Philippe, they make a lot of watches, all the stainless steel model. Basically setelah gua research, all the stainless steel only model itu kalau untuk branded watches rata-rata itu you are put on a waiting list. Why? Because when people buy, they first buy the brand. They don't buy the model itself first. They buy the brand and they want to get that particular brand with the lowest price. Most of it, barang-barang yang biasanya sold out itu adalah brand tersebut tapi yang entry level. Contohnya ya, Submariner itu is actually an entry level for Rolex watches. Kalau kamu mau ke yang actual expensive Rolex, ya going higher up to Daytona and all that. Tapi ya kenyataannya yang paling rare itu basically is Submariner because it's the cheapest model and people like the color because it's stainless steel. It's more durable, right? Jadi kayak markup price-nya itu terlalu gila lah kadang-kadang menurut gua. Apalagi kalau kalian lihat yang sudah discontinued. When you heard the news discontinued, semua orang yang memiliki watch yang di discontinued itu langsung kayak, I'm gonna make a lot of money from that. Contohnya ya, GMT Batman atau GMT Pepsi itu rare banget, and price list-nya paling 140 juta, and now if you see from the market it's 200-an, and people still buy it. Why? Because they don't want to wait for that long for that particular watch. Is it still worth it for you guys? I don't know. It's up to you. It's a demand and supply curve where the supply is lower from the factory and the demand is high. So even if they put the price high, you will still buy it. Who cares, right? So menurut gua, supply and demand, when supply is low and the demand is high, price always goes up. So if you have something, for example nih, antique watches, antique car, antique stuff, something that's antique. Nowadays, that particular things that has sentimental value for somebody, itu harganya naik terus. Maybe one day, it could worth more. Mungkin di 10 tahun lagi, kamu kalau simpen uang 75.000 yang sekarang lagi ngehit-ngehitnya itu, because the supply is low and the demand might be high, kamu simpan uang itu, maybe 10 years from today, it could worth something, more than 75,000 rupiah, right? It could worth more. So, that's what we talk about always, demand and supply. I supply something that you want, I can mark the price. Because what? I'm the supplier and you need my stuff. Jadi, when you buy something, remember, jangan membuat supplier kamu memegang kendali atas harganya. Make it you who are the one that take control of everything. Jadi, kamu punya waktu untuk bargain and you have the bargaining chip. Alright guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe if you think that this is useful for you. And don't forget to share it with your friends, alright? Thank you, and I'll see you guys again next week. Goodbye!